wena moyo ingcwele sekukadulile ngesandla mangiholwe mina mbliyetane okatele abonge izilo duduzayo nyenyeza mambiwoza ngokuqondisekaya mhlobo wethozizayo uyathanozamayo ungashiyi lapha kakhulu siyesaba nxa izulu lituma ngakuwe okwetama yeza hambiwoza ngokuqondisekaya Nkosi yethu enkulu siqondise phezulu ngokukhuleka kwethu noma amabizethu akhona ezulwini izwi liyaphendula hambiwozala ngokuqondisekaya Nkosi yethu enkulu siqondise phezulu ngokukhuleka kwethu noma amabizethu akhona ezulwini izwi liyaphendula hambiwozala Kwaziwa iwadiwa vateereri nevatariri vedu tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu Virtuous Woman apo patinokurukura nyaya dzemadzimai donzo redu rekuti mudzimai wese aexcel in their God given purpose uchizadzisa izvo Mwari vakakusikira mukati mekukura kwatinenge tichiita tinopinana nezvinhu zvakasiyana siyana dzimwe nguva tikashaya guidance tinogona kurasika mukati mezuva ranhasi tiri pakuda kukurukura nyaya dzeuniversity life ndinavo vana vari panapa vari kudzidza kuzvikoro zvedu zvepamusoro mukati menyika ino kumauniversity kumatertiary institutions kumacollege kunoitika zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana dzimwe nguva mwana anotobva kumba ari mwana akanaka anosvikonorasika aenda kuuniversity umwe anobva kuuniversity takamutarisira kuti mwana achadzoka nedegree akutodzoka pamwe atoo nemwana
akutodzoka atone zvimwe zvirwere zvatandisina kutarisira kuti mwana achadzoka nezvirwere, akudzoka asina kupedza chikoro, akudzoka nezvinhu zvakawanda wanda zvinenge zvakuitika mukati muupenyu hwake. Vamwe vakutodzoka vana manjuzu, ivo vakaenda kuyunivhesiti angori mwana kwai. Saka zvinhu mukati mezuva ranhasi toda kuti timbodiscassa about university life. Ini ndinonzi Dr. Laisa Mbiriri. Mazuva ese tine vadare vanotibatsira kutaura nyaya yedu. Regai ndivape mukana wekutichingamidza nekutaura mazita avo. Regai nditange nevari guku. Makadi vadiwa vateereri, zita rangu ndinonzi Tarisai Mawere. Tarisai uri kuita chii? Ndinostudy law, ruita law. Tarisai ari kuita law. Part 3. That's good. Chokuchingamidzai vadiwa vateereri, ndinoitwa Roslyn Nomandla Shasha. I'm currently doing psychology part final, part 4. Part final. Makadi Hamana Adikani, ndinoitwa Marlene Maskati, part 4 medical laboratory science. Makadi vateereri, ini ndinoitwa Ellen Joel, ndiriwo part 4, ndiri kutertiary zvekare. Part 4. Makadima viewers, my name is Miracle Nyamkapa. I'm a 3rd year medical student. Tinoda kutenda vana vachitori kuuniversity, vamwe vatopedza 4 years dzavo vari kuuniversity. Chimbonditaurirawo zvinhu mbonyatsetika iye zvino mauniversity ari kupisa. Nyaya dzemauniversity umu dzakangooma. Papacho notadza kuziva kuti imi ndo kumauniversity kwatakaenda weroku kuri kuburwa zvinhu zvakadai izvi kana kuti chii. Chimbonditaurirawo imimi your personal experiences with university life. So my personal experience, I was excited to end up university because there is that sense of freedom inokupa to explore and to learn new things. So you are at a space yakuti, if I want to learn how to cook well, I can do that. If I want to acquire more skills, I can do that. So it's a space yakuti you can connect with people, you can do a whole lot of things. Okay. So from your part you were excited. Yes. Number one, chaiku excited freedom. Yes. Ndo chawakanyanyoti yes zvinoda kuenda kuuniversity ndakunowa free akusina. Wanga uri mubhodha here pawanga uri ku high school? Yes. Wanga uri mubhodha, saka umanga muni ka confined environment. Saka wakanzwa kusununguka chaizvo kuti ke zvino ndakuenda kwandisina confinement, ndakunoita zvandada, ndichidya zvandada panguva yandada. Yes. Correct. Yes. Okay. My own experience is quite a bit different from Marlene because in Nini I was afraid of going to university because of what I've heard with people. But university, I was afraid being a church girl. Maybe child defiled you know, my change and I change and this is city not equal high school primary my pastor so the child this had this reputation not even my mom has towards me even my family member. So maybe they end up university. I'm afraid to ndichangonohakira mweya wenzvimbo uya. So I thank God that was not it. So and I'm happy for these 4 years that I had. University has also allowed me for personal development, be it kudzidza chaiko academically, meeting new people from all kinds of people, from all kinds of different walks of life. Yes, kuti tukudzidza nevamwe vanoti vana vemaminista unongosinganokoshingoza maybe aumbozvifungira chani tingaite encounter with those people, ma-Koreans and so forth. Kuuniversity kungori
kune exposure yakawanda. Exactly. So you'll be exposed even to association, Seventh Day Association. It also helped me spiritually to become a better person, unlike what I thought before I came to university. So university akandibatsira singaite, and it also helped me for self-actualization and balance, to maintain balance, because I spent most of my years being a non-res. So I would come from home to campus and I would board 4 combis per day. So ndefana ukuthi ndabva kumba ndefana usiya ndaita basa. Ndesafana ngomuka, you know, as a girl child ngomuke emaseni, and then utongoti ndakwenda kuchikoro. Unofana kumuka oita something, and then we'll make a short about 8 o'clock ku lecture. We'll make a sure fututi waverenga auskukera. So as I'm speaking right now, and is yot kukera kuita say, and ndinambo branda anyanyoti ndingati ndakaita res gongo yakareba, maybe during pandemic 1 month or so, but the rest of my years I was non-res. So it taught me kuva munhu ari maintain a balance in life. As a woman, you should balance work, the chores, you should balance your academics, you should balance your church work, be active at church, at the same time being active even financially, start a small business, sometimes okay, kusona and so forth. So there is growth yakanyanya develop if you maintain your balance very well at university. That's good. I think I can also identify with you pakuti in patakatenda ku university ndaishka nyanya kunzi ku university kune misikanzi kwakuti I remember came meeting yatakaita before tavhura kuchikoro, the whole came meeting ndaingona matira kuti Mwari, because time iyo kwainzika ku Babylon, because vanhu toti vaenda kusolusi yonzi muri kuenda ku Babylon, kune mwewe Babylon paiwe zvangu zvekuti ndochitya kuti ndasi zvangu ndichanobuda ku university ikoko here kana kuti ndichaita sei, but nenyasha dzaMwari and unotozoona especially zvekuti association SDA association ikoko unotozonota unopinda unotanga kutosvika pacampus uri kutya kuti ndofunga ndiri kutongozvokutanga vanhu ndichisaka nevanhu nemizikanzi kuti kutosvika abeno asi Mwari vakatichengeta. Yes. For myself, yeah, the thought of me coming to university, I have never had such an expectation, but you would find yourself God taking you through. Was an expectation you going to university? Yes, I didn't have that. I don't want to lie. Okay. I tofunga ndoperera ku form 4. Ndo kwandaifana kuperera, but for some reason. So now, yeah, coming to university, just an excitement, but ndaitya as well. The first thing was I was never been in a rad. So we like probably like saka uchamita say. So I'm like, no, yeah, so now coming to a big city, you really don't know where to start. But and also the school, tertiary schools, like they are big and there's a lot of people. And I dancer was say I'm just clouded. But for some reason, yeah, God helped me to find my way and also to learn to relate to a lot of people. Because when I was growing, I was just in a small space, myself and my grandmother. So it was really hard for me to relate. I have 50 people who want your attention, guys. So university helped me in that way, and it was very interesting. And I'm enjoying right now. I'm okay with it. I know how to treat things. I know how to segregate things, and I just find ways to make things work out. All right. Saka uyo akauya kwini wakazongozwana wa university. Wakausina expectation yekuti tichasvika ku university. I was not even planning. You were not even planning. Yes. Wakaita mapoints mangani? I got 15 points. Wow. Wasn't planning yekuita ku university. Like, when I was in Form 4, I was just a serious kid. Just serious. Like, I think where I was, kwakanyanya kusara zvukuti aunombonzo nyanzi ku university. Even A level, you don't know that. You just know people pass Form 4, they
then enroll teachers college or polisa so that was so your for background me, yanga yes. isina kumbokuexpose kuti munhu anotoenda kuuniversity I didn't saka it was know not that. part of your plans. It was not even part. I want to be a police officer. Oh, you wanted to be a police officer? Yes. So then ndapasa, then people were like, apasa mwana, you can't. Unze mwana kuno, then I'm taken. People start, I passed again. They were like, university automatically. Then find myself in university. So for me, I was exposed to a very big environment before I even knew it. So I find myself struggling out, but fortunately. All right. Saka umwe munhu anongozosvika pauniversity ari kubva kuenvironment tori closed. Wongosvika boom. Wavapo. Saka zvimwe izvozvo zvinokwanisa kutoita kuti munhu aite dzungu. Mudzungu imomo ndomukurasika. Because wangosvikopinda panzvimbo pekuti hauna kuzvitarisira and watouya futi to a different city altogether. In my experience, actually, it wasn't pleasant because ndandine worry yekuti would I adjust to the environment yandiri kuenda. I was used to being in a setup yekuti ndinogara namama nadaddy. That was my life. So now changing kuti ndakunonogara ndega. I don't know kuti ndichagara nani and vanhu vavo vachandi accept here. That itself made me worry kuti would I ever adjust. But when I got there and I started to interact nevamwe, I realized kuti no, it's not what I thought. Actually, I can make relations nevamwe, I can socialize with other people. So yeah, at the end of it all, it was a good experience. Yeah. But wakatoenda uine anxiety. Yeah. Sakuni pekutoti munhu number one ane anxiety yekuseparate from parents, from known environment. Yes. And then anxiety yekuno adjusta kuti ndichanoona ndindiadjusta sei. Yes. I think for my experience, I was coming from a space yekuti your entire life you'll be taught when you grow up you're supposed to become a doctor. So when I got to uni, I thought I had arrived, Shait and Ashik, and then we got there. And I remember the first test we wrote, and I didn't do so well. I actually hadn't failed, but you're coming from a space of majaira ku high school pangupi ma 80-90%, ku college kune negative marking. It's now a class of the top students. Top students, you medical student, mese mamune ma 15 points. Vamwane ma 20, vamwane ma 30. I did not take it well at all. I remember ndageta, I think close to 2 weeks, I wasn't going to school, trying to process kutoke saga. And it took me a while to adjust, to say, okay, I don't need to always score very, 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 very high marks. Yeah. At least if I pass, it's good. And I learned to manage that, to say, okay, if I fail, it doesn't mean kuti I'm a failure and shatu ndo chikoro. That was my experience with uni, trying to adjust to negative marking at medical school. All right. Yeah. Saka, I think that's very important because pane pekuti mwana anga angori A student kubva ari grade 1 aingeta number 1 osvika kuenda kuuniversity yes mese muclass mese muri ma number 1 mese number 1 and then hauna kumboencounter failure. And wakutanga kuencounter failure muclass first exam yeuniversity first test ine negative marking. And izvozvo zvinogona kutoti umwe munhu atobva atokanganisika. But the period ye 2 weeks yawakanga uri kustruggle nekufoira first test, of which was not really failure, but yekutongoti mamarks iwawo hauna kujaira kunzi unoita mamarks akadaro, it affected you. It did. And there are some who will not recover. Kune vanotadza kurecover from anxiety yaasvika nayo pauniversity. Kune vanotadza kuti vapinda nefreedom. Here we are, ndauya pano pauniversity. Poti vamwe vatosviko vari blank, haasi kuziva kuti ari kuda kepi, haasi kutomboziva. And then umwe ane fear yekuti ndiri kunosvika panzvimbo pakaita sei, ndi pamwe ndichatadza kunamata, pamwe ndichaita sei. Saka all those mascenario akasiyana evanhu vari kusvika pauniversity. Pane zvinhu zviripo zviri open zvekuti ukatadza kuadjusta zvakanaka
zvinokuafecta. Ukatadza kuhandla freedom zvakanaka zvinokuafecta. Uyo akatadza kuziva kuti ndatopa university pa totally different environment, ungopinda uine dzungu rekuti atoziva kuti chii, unotora wrong direction. Zvinozokanganisa even kupedza kwako chikoro. Maybe takatarisa pa zvinoitika kumauniversity, ngati ndichimbondiburitsirai, ndoda kuti titange takatotarisa kuti machallenges andisi ariko kumauniversity ndeapi. Zvinhu zvamunoona kuti izvi patakasvika iwo izvi zvinoitika izvi zvinogona kukanganisa mwana wechisikana pauniversity. Uyu mwana asvika aine dzungu rakewo, uyu asvika akati freedom iyaika umwe asvikawo achiri kuchemera mama. Mama aite Fred aitochema patatiri bafesti. And izvo zvokutoti wabva kune imwe city wauya kune imwe city uri kutya, I mean zvese izvozvozvo ndezvipi? What are the challenges anoencounter kuma universities? I think this one is well known, but it's important to highlight. Nyaya yema-blessers. Nyaya yema-bless. Yes, it's an environment yokuti it's a hunting ground. Yokutoti people, they know students are desperate. People, they know students, they want flash things, but they can't afford. And they know students are naive. I remember it was Friday, because when I get to university, I take Wednesday for orientation. Then my orientation day was Friday. Then I'm going to grade school. Then from Norway, this old man, auto Mr. Montayaki, I was like, you know, very innocently, mwanangu unosenti ndiri right makadizvi sikaita kuti havandiziva, but no, hazviiti kuti vandiziva. Do you need a lift? Kati no, ndiri kusvika apa pachichienda kuti ndikanzi no, all right, so do you need lunch? So nditori confusion kuti what's really this? Uko watoyo university so ashikotangwa ndablessa ndangozviti no, I can't just take favors. And alright, it's dzako dzei ndiri kungozviendera padhuze hako sikuti kunhu kuri kuri. So I just find my way ngangoti ndobva ndatongoenda ndobva ndavasiya. Then he drove off, and I think in his mind vaingoti mwana uyu akapata, you know, something like that. Then ndo zvandakabvapo ndichiita. So there is this thing of my blessers, and vana, we are exposed and we are desperate in the hands of those people. And sometimes sezvatiri kutaura, it's your first time kutongonzwa kuti hauna focus, hausi kunzwisisa kuti ndinofanira kumboita sei. So you can fall for anything. Right? Then poita nyaya kuti also patione vanhu kuti pauniversity itori basa ravo kutongoona kuti uyuyu akati patei uyu, right? So tomita say they just present things to you. Then votokuti if you want more of this, we have a Friday night, tiri kuenda kuclub, tazoita sei. And iwe mupfungwa dzako ngorina kuti I have to enjoy, because titori nemisconception tichibva kumba kuti kuuniversity kunofarwa. So inini wazonosvika usikuona kufara, but wobva wazoziva kuti kune kuri kufarwa. So you find yourself wanting to go there, and especially Friday, I think you guys can testify. You find people are there, right? They come to recruit Fridays all over. Ma car parks, pakazara mota, and people are just going there. And chona vana kupfeka, vana kuita sei. So like kids, like vanaga, they are exposed to these things, and sometimes it's really hard to resist, because you want it, but it's coming in a wrong way. So I think that's the major thing. Alright, saka tukuti munotosangana nemablesa uri kutongozvifambirawo hako, motikari yongomirawo hayo. And then wataura nyaya yekurekrutwa. Yes. Mati kune vanorekruta. Yes. Kurekrutwa kunofamba sei? Kurekrutwa, I think it's a team, or they are just people. Okungoti pauno relate nevanhu, they are trying to relate to you, vari try kutaura newe, and then they'll be like, tine part nas, do you want to go? Like, a simple question, do you have a plan this Friday? No, I don't have. Just to prepare, we are coming to pick you up. Then munogona kuenda mushorisi group, maybe chihonda chauya muenda makazara, and then makutonoiswa mutona makatotengerwa anonzi matickets, ma VIP tickets, whatever, wakutongosiyiwa nemunhu. And
iwewe you just have to dance according to the tune. Unogona ngosuruziva kuti saka panapa ndofana kuita sei, pane kamwe kafiwe kuti ndakutomakisa, then wakutongoti let me just what, let me ndingoita zviri kuitika. And also poita nyaya yekuti vanhu vanoita zvemagala, vanhu vanoita zvemafariro, they also know kuti unotoona kuti sometimes just across or opposite the university there are people who are there vari kutoita zvemafaro avo, and they know who will flood there. So it's like it's something chekuti vana, you approach the university not knowing what you are going to do, and you can easily fall for it because the opportunities are so free. It's a blank check. You don't have to do much. It's just something chinongouya before you end will be like, this world is good. Saka pane vano recruiter, pane vano bhadharisa here. Yes. Zvinofamba sei? So there was once a video yakaita go viral of what actually happens. So I can decide that ndukuda kurecruiter vanhu. So I have the contacts emablazer. So I'll tell them ndine vasikana vangu 5 vandinawo. Each is going for maybe 300 because we don't charge my marriage at the chairs. 300 per night per month. So I'll just go to my girls and like, guys, this is what's happening. Because they want kuto vane mablesa achona, but asata akuziva noma wana kopi. Saka inini ndini chaku director kokuti no wana kopi. And then I give you mari sina kana basa. Ini ndatopoketa 300 pamuri muri 5. 300 per month, 300 per month, pamuri 5. Ndatoisa muomwe. Yatoinda muomwe mangu. And then you just go because you want a connection, you want a link. Leguzoti kana waku chakablesa wako akuno muchakira wega or whatever it is. But ndatogara ndashandisa munhu kudhara kuti ndiite mari inini. So the video went viral, this girl explaining how she does it. And akabvunzwa bunzi izvona saka kana zvikanzi tukuda iwewe tunoita sei, akati kana muchida inini dhiri racho naratofarana. Inini I'm a no-go area. I give you people, you choose. If you don't want people from the people andakupai and you want me, zvatovarana. So there are people who are using other women kuita mari, and it's unfortunate that some of those people vari kushandisa vasikana vatoriwo vasikana, which is vane vatoriwo pacampus. Marecruiter yavatoriwo pacampus kana kuti vanhu vekunze pacampus, vamwe ndevekunzewo as well. Oh, okay. Saka pane anokwanisa kuti who pays apa iyo toti pane vagara vane vachida, and pane ari kutodawo blessa for sure. Anono approacha munhu yomubhadharire kana kuti blessa ndiye anozobhadhara? Blessa anobhadhara inini kandamupa munhu, ini ndozobhadhara munhu wangu. Alright. So you find out that some of the people who are actually doing this are people vanenge vakaita go through these universities. So they have graduated, they have been there, they're people who are well known, and then they leave, but they hang around varipo pachikoro, and you start questioning, this person akapedza, but why are they still here? What are they doing? Because it's an everyday thing. You always see the person aripo and they're wondering, kasi they are taking up another degree or something, only to hear people say no, they are actually looking out for girls, recruiter. So these are some of the things that we are actually facing. All right. So vanotogara vachito recruiter. Vanorecruiter vakaita sei? Anyone who's willing to recruit. I think it's nature is fair sometimes. Like what you present, no one can really approach you. I don't even think kuti do type yacho. But panongototi pa campus pane dress. But pane iyo wakambomirirwa wanene uchingosvika 2 days wasvika beds yakakumirira. That's true azvo kuti maybe zvezvazongouya wazvo, but usually munhu haakwanise kuti uyu, like let's say anga achirifeiwa atori pabasa andi kuti ndo zvaari kutoita, and haakwanise kuti approach someone wekuti anogona kumurambira because anogona kuzomuexpose. So you just it's a matter of studying people. Maybe you then identify these people uyu anogona kuzvida. So sometimes it can be something flashy, unongoflashirwa something, then wakuzoudzwa kuti if you want more of this you can do this. Sometimes it can be maybe it's a birthday. There are some people who want to flashy birthdays, which guys, where are they getting the money? Then row host was hostel.
then we'll be like, yes, something like that. So vachitoredza those who have interest vachitobva vaita seovervime. Then also I want to add panyaya yemablazers, nyaya yekuteka zvinhu for free. I remember pane taifana kutora ma-fingerprints for us to do our attachments for criminal records and all that. So we go kuma-offices headquarters kwatafanira kuenda. So for some reason we then find this big man, like he's big, and over totiti muri kudei, totobvunza takatreatwa very nicely, totonzi alright, if you want we're going to go back to the process yacho tatisiri kuinzwisisa. Then we then go there, then I want to get constant communication with you. Can you give me your number? So we were 3. The other was a guy. Then he was on call. Then my other friend, phone yake yakapera moto, so inini ndaikwanisa kutora number. Then I took the number, and then he said, come into my car, taida kuenda pa next building. So can come mota mangu ndinokutsvetai. This treatment, why? But it was in this man is too big for this. So now tatopinda mota tuna motorini or nyembe, like he was a munhu mukuru. Motorini ma runanza yeah. Tova taenda pa next building paya. I really don't know. Then I end up next building. She told she can better drop one. But she told salute. If Kwamurcha whatever office I'm Chayenda, you'll be just saying my name. Alright. Just say tattoo manani. But Avana would have kind of got into save a number. What's your name? Like, don't worry about my name. Some was this is my name, munongono ritaura kumberi kwamunoenda. And takabatwa zvakanaka. I don't know, like that process would take you a week. But so batatoenda tusvika pa reception, tatumwaona ningi we want to go to this office. Wotofonwa tatoendeswa ati chingotreatwa nice. Ndobva tatopedza takutonzi chimirirai after 2 mota say moya mo collector ma results enyu. We're like fine. Then after that ndobva tato collector zvinhu atirikutenda Mwari. God is good and he is good indeed. So when I was back, he then called. Zvaita here tikati no tamirira tanzidzoke na 2 zvikanzi alright, you should tell me those people can harass you guys. Alright, fine. Tatozofonerwa kuma 4 zvaita tikati we are now going home, thank you so much, please go attend. Then he started me on WhatsApp. Hi, so I was saying, you are really an angel. You really helped us. You really helped us. Like guys. So he was like that. Then, so he didn't but why is this person with the position that he had caring that much? Then I was like, no, it's fine. Let me give him time. Then the next thing was, do you have space at your school? I want to visit you. That no, I don't want. And now more in a space. The cartoon this has gone too far. So I was like, I don't want. Then that was the alright, it's fine. Then I had to share with my mother, and she told me second was the constant so you should send your CV, like some opportunities. So I was updating my mother, and she told, you know what, this is what it is. So she was saying so zvakandibatsira futi kuti now I have an accountable person wokuti ndiri kuudza and hazvichakwanisi chero ndichida kuita a stupid decision kuti ndivati uyai hazvichaita. So I think that's the other way how the blessings come to us. Zvinhu zvingori free, uchingoitirwa zvinhu free. Thank you for sharing that experience. And papacho notongoona kuti naivety ndo inotongobata and then mablessa here they will pounce on your innocence yekuti zvimwe zvinhu zvacho unenge uri kutoenda panzvimbo uri kuda kubatsirwa and wotongotake advantage. Ndeapi challenges taburitsa yemablessa nenyaya yekuti vana vari kurekrutwa kupinda mune zvinhu izvi? Okay, there is a need to experiment. As Marlene said, uti ku university pakaenda ane zuyo kuti wow ndane freedom
zvinhu zvese ndakuita pana kundisupervisor. So vana vakawanda vanenge vada kuexperimenta kuti pamafriends angu akushaura nyaya yekuti kune shisha, kune madrugs akawanda ari kutorwa nevanhu akasiyana-siyana. So iwe unokwanisa kupedzisira wati da kumbotesta kuti ndinzoti shisha yachona inoita sei, da kuona kuti kana kuri kunzi da kuexperimenta even to discover your sexuality as a person. Vamwe vanobelieve kuti there are no two genders in this world. Pane munhu a female, a male and a bisexual. Munhu anogona kunge ari musikana at the same time ari mukomana. Anditi saka vanhu vanopedzisira vane ungochani hwaanenge wakuita zvekuti anenge ada kudiscover kuti nini ndiri munhu akaita sei. Saka that need to experiment, it's a challenge iri kusangana nema-students akawanda zvekuti dzimweni dzenguva zvinogona kupedzesera zvava affecta on their health. When we were in part 2, if I'm not mistaken, pane issue yakatotaurwa yekunzi pane mukomana akafa because of ma-STI. And ma-STI anga apiwa ne-girlfriend yake. So girlfriend yachona was a sort of like a career yekuti ukamtarisa musikana ye anzi nevanhu anzi you cannot tell kuti musikana yanga angete STI. So mukomana because anga aisada kuti ataure kune vamwe vanhu aisada kushare. So he pretended to be strong up to the point of death. So nenyaya kuda kuexperimenta kuti nini ndingazonzi ndasarira neboys dzangu kana kuti vamwe vasikana vanozondononge ndakasara, maybe nyaya yemablesa iyoyo kunzi vamwe kupfeka zvakanaka and nini I'm just coming kwakadaro. Maybe unogona kuzvitarisa nenzira yoti inini background yomba kweda inonyatsomira zvakaita sei zvakanaka, wotarisa hembe dzaukupfeka, wotarisa lunch box yako, wotarisa kana kuti nyangwe isusu kuna vanhu vaibva kumba maybe mablesa haangowanikwe pacampus yet, right? Haasungori ungonzi unowana blesa pacampus. Nyangwe uchibva kumba uchienda kuchikoro kana uchibva kuchikoro unokwanisa kuti wana blesa wachona. Ini hangu handizviziva but I'm not taking for myself, for my personal experience, but vamwe vanhu they can say kuti unokwanisa wana ma-free rides and then that need yoda kuseva $1 or $2 unopedzisira it can go a long way yekuti waupedzesera wakuita zvaiso zvekutengesa hudangu inoda chi nekuda supu. Saka ndozvikwanzoitika nenyaya yekuda kuexperimenta. Saka vana vanoda kuexperimenta ende zvekuexperimenta zvacho zviripo vanhu vachibva vatoexperimenta. Yes. Okay, the other challenge that we're facing is issues to do with peer pressure. So some of us hatina a strong footing. When I said I was excited, I usually tell about I went to Mira. But by the grace of God, also realize how to go Miruega. So some of us are a strong footing to say, I am not going to do this. Whether my friends are doing it, whether Munandora Ranai is doing this, I am not going to do this. Sakavam with that strong foundation, Hatina. So we end up talking go peperetwane. We go wherever the wind is going. We just flow and just go kungwendavamo. Oh, in the name of Antidun's Nakasara, I want to fit in, and just sure you're trying, like Tari said, you're coming from a place where you're confined and you want to try to fit in. Minister, it's true. People are very affluent, people we have done well, and you want to fit in that circle. So instead of standing your ground and embracing your background, kuti isn't those at all, and I can still fit in Dakadaru, you neglect all that and then you just go with the flow. And another thing you could anima experiences, like new experiences, doing may not lead to substance abuse. Because munhu ari kufila kuti vamwe vangu vari kuita zvemutoriro vamwe vangu vari kudai ndoda kutombonza kuti unoita semutoriro wacho. So you end up trying new things which are negative now. Wakupindana nezvemadrugs leading to addiction and so on. I think the other thing maybe challenge to face is mental health, mental health, anxiety and depression, because you have your family is looking at you, you've arrived, you're fine, you have everything figured out, so you can't actually be open about maybe the struggles. Yes, I'm not doing too well in school. Someone is a privilege, like Tari was saying, they can open up to their mom to say, oh, this is what I'm facing. Other parents will actually say, you're at college,
zvazvako zvionere even in terms of money and so forth. So panozoitika challenge mental health. I remember for our faculty we had someone actually got to kill themselves final year. Like, he didn't write a letter or anything. He was coming to school normally. Next thing, this guy was dead. And even the school yakaita consent maybe for a month to say my students say, you know, but after the month is done, and no one released there to make a follow-up. Yekuti, how are you coping up? How are you managing? And it can actually have a toll on some people. And I think another thing, I think chinozo push up and to want to experiment is maybe my example. I was coming from a girls' school, an all-girls school, and panongo nekuti pamwe primary wangoru girls' school, high school you're at a girls' school. During the holiday, your parents are so protective of you, and all that. So that exposure, it might, because it's foreign, to confuse you, and you find yourself, you know, it's kind of, because it's a whole new environment, experience too. and then into but yes, issue ye mental health issues. You basically have struggles. Watuya mu environment rinyu zvese izvozvo and kana ukasawana kwekushare munhu wekushare naye ukasawana wekutaura naye ari kukuteerera, it can affect you. Ndoda kuti ndiende wangu taura briefly on finances. Yes. Is this something chekuti chinokwanisa kunge chichinetsa vana? Absolutely. I think Malina taranya yekuti there are these people wekuti anoya chiti iapiwa 300. Ozoenda kune the student achiti I'm giving you $20, which is not a lot of money relative to what this person is getting. But what will push mwana is because sometimes haatorina. Parent yake paid fees, paid raise, we are fine. But we shouldn't be ignorant of the fact yekuti, you know, we also have other needs. Where am I getting my data from? Where am I getting my transport money from? So because someone might feel kuti and dinner, it might actually then push them or force them to find other means to survive. Saka tukuti kune vabereki vekuti akangotumira mwana kuuniversity ari kumutumira amubhadhara school fees, abhadhara res. But uzoti chikafu data netransport nechichichi toti uyu weresi anonida ke transport. But kuti chikafu achadyei mwana data achawana kupi. Zvinogona kuisa mwana in a tight space yemari chaiyo. To add on panyaya, there are some who actually don't have their raise paid for. So kana wakatowana an opportunity to get in raise, it's better because some universities have raise that provides food, some have raise that does not provide food. So still you are faced with an issue kuti charge gay. They are saying we've done our best by sending you to school, but neglect my needs are only in our akatoanda. You can't survive without those things. So some of the children, they are not exposed to kudzidzi so kutengesa zvinhu. Saka I come to university, I'm stuck, I don't know how to sell. And how do I market my things? So the last resort, which is simple, is to look for a blazer. And people end up going into those spaces, and we are quick to judge and quick to say a lot of things about them, but only a problem that they are trying to solve. So you're being sent to school, probably a firstborn, and everyone is saying, "Chitono wana degree roro didi now. You have an obligation to meet and a responsibility that you have been given." So you try by all means to fulfill that responsibility, but you navigate it in Nzira Disiri. But what you are trying to do is to survive, which is still wrong though. And so I think it's very important that parents look into that and see what have we provided the needs, not the wants. Yes, as students, my wants are still necessary, but the basic needs. At least I have food, I have somewhere to stay. So I think it's a call to parents kuti pane pamwe patinoendesa mwana kuchikoro tisina kutozoketa for zvinhu zviri basic zvavari kuda zvinozolida mwana kuti apindane nedzimwe nzira dzisina idzo kunaka. So you see nyaya yemafinances yatanga tichitaura and the parents who maybe neglect their children. I have an experience when I was in part 1. Then there was this girl airara mu common room, like hostels, pane rooms anongova kuverengera. So I was meeting her there, and then I'm asking, my girl, you are always here, like joking, right? Then
to the extent ndakazomubvunza personally, nay, where do you sleep? And I don't want to hand a prayer bed, where do you sleep? Then she says, Dovani pa wrong number. Then I knocked by the door here. Do you know this girl? She comes, I just have her bag here, but I don't know where she sleeps. I was like, mandazomubvunza ndikati ndikumurondudzi kuti what's really happening. Then she was like, uko ndokunogara background but inini ndinongorara mumacommon room. I was like, all right, do you have food? I was like, yeah, ndinacho chichichi. Then this other morning she just come to my room. Now, can I have do you have cereal? Ndovandamupa. Then the next thing, ndopakazoita open up. You know what? I don't have anywhere to stay. My father gave me $15. Avana no raise, no whatever. Vakangobhadhara fees. Then I'll be asking, saka vari kuti uri kugara pai? Avana mari here. Zvikanzi mari vanayo, but vanonditi wana raise so that I have somewhere to pay. But actually, ngava chikutsvagira pekurenta, no, something like that. And I remember I had to come out of my budget. Zvokuti ndanda kuti when I go to get my food, then I had to share with her. She eats, we share our plate. Then I remember her father just sent him $15 again for the whole semester. And anga sina mari kuru kwa msoro. Yesterday yakabva nayo kumba, that's it. And to worsen the situation, she was a medical student. Arugita BMS, it's very challenging, it's very demanding. Apani my stress is SI, and it was very too much. But for some reason, I don't think she's still at school because but it's the burdens of my parents. If they knew how much burdens they would understand and just try to be there for their children. And also I need to add one kuti vana vakasapiwa all their needs vachienda kuchikoro pane nyaya yekumaskwata. I think most of us we are familiar with it. Vana vari kuita maskwata, maybe they can have 001, which means in the morning they eat nothing, in the afternoon nothing, and then they would have one meal in the evening. So it will affect utano cheo hwemwana. Mwana anopedzisira atoonekana nema-acids neinyaya yekuti ane nzara every now and then anenge ane nzara hapana charuita sei chaari kudya. Saka vabereki ende nyaya yekuskwata yachona, I think parents vanofanira kusangoneglecta. They should be accountable. Ziyoti mwana pari kuti ari kuenda kuchikoro akunogara kupi, ari kunogara nani, not kuti onge ari kungonzi aenda kuchikoro, it's okay. Because paari kunongogara ikoko ndo mwana paanenge akuita sei akugara ane nzara, akusangana nema-challenges ekuti kana hembe chaidzo mwangononga, especially for the boys, wangononga asatochinje hembe regularly kana kutogeza. Neinoti akungoshingira kuti pane mumwe aitondudzwa kuti nguva yekuti mulibrary pamaivhurwa 24 hours aitogara mulibrary. So kugeza kwachina kugezera kupi hapasisina. So zvakutokanganisa on the well-being of a child. So vabereki, they should take note of nyaya yekuti mwana akaenda kuuniversity zvisi kureva kuti atoo munhu mukuru. Most of them, they are late in adolescence and then they are in early adulthood. So vanhu vekuti vachiri kutoda supervision from the parents. Saka takatarisa ma-challenges aya amuri kutaura, ma-challenge emari, ma-challenge ekuti mablessa, ma-challenge ema-mental health issues. Mukusiyana kwawo ma-challenges ekuti vamwe vanenge asitorina pekugara, akuzomutsvaga pekugarawo, ari kungogara mucommon room, ari kudi tingabatsirana sei nevana, kozi vana uri kusvika pauniversity uri kusvikopindana nezvinhu zvese izvi, uri kusvikoona kune mablessa, uri kusvikoona uri kunetsekana pekugara, mari vabereki havasi kukutumira inokwana, uri kutumirwa $15 semester yese. How mungabatsirawo sei imimi kune vana vari mauniversity? Muri kutozviexperienceawo, muri kuzvionawo. How do you help umwe mwana ari kusvika pauniversity ari kusvikosangana nema-challenges aya? What I think on my issues akaita sekuti vanhu vanosangana nema-mental health issues and vamwe vachifesa ma-financial problems. Chandakaona ma-tertiaries vane ma-facilities avanoprovider for counseling, but students maybe hatizvizive.
but we can approach those facilities and we seek counseling on some things. And also I think the universities are also trying to provide programs like let us say work study, whereby one anoita machores pachikoro, and in turn the university will pay for your tuition fee and they will pay for even accommodation. Vari kukwana here vana vachivesi because vana vakawanda vane vachida iguruma ndira rakawanda riri kudawo kubhadharirwa. Hakuna vamwe vanotadza kupinda paprogram yacho here iyoyo. Unfortunately, vano consider my limited numbers because of my finances, but I think if someone would try to just reach out to those people, they can help, because they do understand. People varimuma tertiary schools, like we look up to them, our lecturers, even vakuru varimuma universities actually. But if you are courageous enough to reach out to these people, some can actually extend their help. So yeah, I think there is need for that knowledge. I think maybe on the part of the parents or even amongst ourselves, acknowledgement is very critical. For us to acknowledge when no one is immune. I think for some parents they might say, okay, Mwanangu, I'm doing everything I can for them, because that's what they'll be saying. I've paid for your fees, that's enough. Or even for those ones who provide my allowances and ingaga one, and so forth, they'll say my child is comfortable, so she's fine, he or she is fine. But that doesn't make them immune. So acknowledgement, to acknowledge kuti doshuru sangana nevana kuma universities, and actually then creating a platform for your children to actually be able to open up to you. Like Tadi was saying, she was able to talk to her mom about what she was experiencing. Some parents don't apana that but actually when you go, you're still a kid and you're trying to figure it out. So I think parents should be able to provide that platform where we can open up to them and talk about these things openly. And I think my dad did that. I was in a room at some point. These people were going out every night, and it was confusing me. But because we're doing the same program, serious so yeah, I remember I told him about it. Don't you know it for my universities? But if at any point you feel like you're tired, you want to refresh, let me know. I'll go out with you. So because we have that, there's no place or gentleman who come to me and want to lure me with these things. Because my father is already doing that for me. Of course, I'll acknowledge maybe yes, but there are some parents who are present in their children's life, and they don't do that. They can be doing that. And for those maybe who don't have my relationships even amongst ourselves, I have older sisters, not even they're older sisters, but they're doing the same program. Ari final year agatopeza, they create a platform to say, Udopari, come to my house, let's have lunch together, let's do this. So even to not isolate ourselves, to realize that there are other people varipa university vakatopfura that's good. Saka I think vabereki vakava available for vana because mwana zvari kutosangana nazvo zvakashaiwe kushera zvinokwanisa kuita dambudziko. All right, so I just wanted to say to comment on nyaya yekudzidzisa vana on contentment because it's an ongoing thing. Kuti munhu azitange kuva content kuteshari. Training exactly. Training yemwana inofanirwa kutotanga kudzidziswa when they are still toddlers. Kuziva kuti no, this is what I have, and then I should manage zvandinazvo ndogutsikana nezvandinazvo kuti ndo zvandapiwa namamu wangu. Inini growing up in a family with a single parent, and even now ndasvika pakupedza university andinambobvira ndada kuzvicompare with anyone else. And I thank God for that. Noti kubva ndiri kuprimary, I was just content with mama wangu ndo zvavandipa ndo zvatukwa nomba kwedu. So I think kuti
my parents provided that room for their children kudzidzisa mwana kuti ore kana ndinazvo tinoita handiti kana tisina hatina for now. So kana makuuniversity wadatanga kudzidzisa mwana kuti no, you should be content with your clothes, whilst pesa pa mwana ngari high in demand muchingomuitira muchimpampa nekudi sometimes you could go out of your way just to please the child. Mademands echinanoita ufuta chikwira nyange mwana kuuniversity and then mukatadza mamita mademands yayo ndo mwana panozoita sei panozopedzera akuita zvinhu zvisina kunaka. Kana munhu akura kwauda kutoswatanudza mbambaira kana wakuiswatanudza wakuita sei. So it starts pachiri vana vadiki. And then to my fellow students ndanichida kutaura kuti you should swallow your pride. Kana wakuuniversity, swallow your pride. Kana pari kuda kutengeswa masweets, tengesa masweets. This is what is on the ground. Tengesa masweets. Kana panzi pauda work study, vamwana vangonofunga kuti zvinoita kakumakisa, just like kunzwana kubhadharwa nebeam kana nechi. So vana vangonofeel kuti hai nini shosho my friends vangonona ndakunzi ndikutsvaira pachikoro chichichi. No, swallow your pride and ita zvinhu zvekudiwa paku, just do the right thing. Oprah Winfrey antaroti integrity is doing the right thing even when no one is watching you. So you should be someone assertive, just do the right thing, swallow your pride, and ukaita izvozvo you are home and dry. Correct. And also, okay, the last thing that I wanted to say is make a self-introspection. Kuti where am I right now? Kuti what's my position? Zvandiri kufanira kuti ndiite, and why blesser azouya kwandiri. Am I projecting something chinokwanisa kuita kuti blesser azopesera yakupi kwandiri kana kuti ndaane friend yakunditi handei kuma nights out like tari zvanga achitaura kuti ndogona kuzomirirwa nemota, handisi kuti mwese anomirwa nemota ane zvaari kuita, but you should self introspection kuti inini dressing yangu yakanaka here, handisi kuita zvinhu zvekuattracta vanhu vanoita zvakaipa here kuti wangofila free ngoti ndipo matches yefodya why andikumbira saka ndoitonge ndakafitwa nekuita zvemadrugs here. So have self introspection as a person kuziva kuti inini am I being assertive kuti ndiite zvandiri kuita here, why for every action there is an equal but an opposite reaction. What you give is what you get. So zvandiri kuburitsa panze zvichandiunzira here the same energy yezvandiri kuita. If you are producing positive energy, you always attract what? Positive energy mostly. Yeah, I think izvozvo zvinhu zvakakosha zvekuti munhu azvitarise, but all the same time variko mablesa acho vanototargetawo vana vanotongoti uyu anenge akuvharika ndee watiri kutoda achiri mukaconfusion kadzungu kaachinake kakaka obva atongonzi. Okay, so when it comes to issues, the freedom, I believe freedom is a call to responsibility. So freedom irokupa a platform to exercise your responsibility. So when you're coming to university, you're responsible for yourself. You're responsible for the actions that you're going to do. One concept that really held me is mitemo yekumba kwedu still applies. If at our home I cannot get there late, kana ndichiziva kuti ndikasvika kumba na 8 o'clock inenge itori an issue. Why is it that I'm not scared kusvika pachikoro na 8 o'clock? Like, why is it that I can sleep wherever I want when I know when I'm at home I don't do that. The other thing that has helped me is if I'm going somewhere, whether it's a camp, church or anything, I tell my parents. Yes, I andita zvekuita kukumbira or anything like that, but I inform them this is what I'm doing. If you can, because now I know kuti Jandino kumbira, they will not say no because it's really proper. But if you are questionable of the things Joruda kumbira, chingo kumbira, ask your parents. If you have parents' guidance, inform them, because if something is to happen usipo, at least they know. Panakuti, they are surprised kuzongonzonzi.
angaenda somewhere and akanoita accident zvikapera but they're thinking no haana kuenda ikoko, you know. So freedom is a call to responsibility. Be responsible for yourself, and the responsibility that you are going to learn or gain uri pa university over you as a person is the responsibility that you're still going to show watobuda pa university, because that's where freedom starts. From university going up, no one is going to be looking out kuti wazoite wazodi. So just learn to be responsible and take care of yourself. Those are the things that you will take through into life when you're having your own families and everything like that. Ko ngatiende panyaya takutopedzisa panyaya ye-peer pressure, because kune tataura imwe challenge iriko neye-peer pressure. How can one stand against nyaya ye-peer pressure yekuti uri kuona vamwe vako vari kudai? There's this quote I like. It says, you can't change the people around you, but you can change the people around you. Yes. You can't change, I can't change you, but I have control over who I allow in my space. So we have that choice to say, who am I going to allow in my inner circle? It's never passive. It's never, you choose to say, this is my friend, this is not my friend. And I think we end up saying peer pressure, but it's not passive. I'm there, space. So it's about making a deliberate choice to say, no, this is who I want to hang around with. I want to change the people who are around me. To say, if kana Twitter, my book said, let's do it like this. If kana Twitter, if we like, we like, I don't know, to travel. These are my travel friends. If we like the church, toto manyani church niseko yangu yo. So that's really issue. You have control over the people around you. Yeah, that's important. I think because if you keep wrong company, we know birds of the same feather flock together. Like verse Corinthians, do not be deceived. Bad company corrupts good character. Saka vanhu vakatongo kutenderedza vachatongo corrupta. No matter kuti wanga uchida kutry kuva strong zvakaita sei, one way or the other unokwanisa kuzopinda paningireni. Yes, what other ways can someone Tari? So for peer pressure, I think it's something very inevitable. Like the moment you're already in a circle, so I think if you see that this is wrong, I don't want this, go away from those people. Try to find there is no way I can survive. So says Rutara na miracle, change the people who are around you, because the moment you go linga nabo vachizoeva chikuudza feedback ye ku night club, like there is no way subconsciously we are taking something. So change your friends. What I know is what my friends ukuthi they can motivate you or influence you to do something which is good, something which is better. My issue inoitika ndeyekuti we don't set boundaries on our own. Like atina ma limits. For example, ndine freedom yandinayo, I do not know what to do ne freedom yandapiwa. So you should have ma boundaries ekuziva kuti izvi handishike uku handishike andiende kuma clubs. Watozvipa ma boundaries, watoseta ma standards for yourself. So vanhu vakazouya vachikudza kuti no, I think you should try this, you should try that, you are in a position yekuramba kuti no, I don't do this. Saka kuseta ma boundaries kwakatokosha ngokuti utoziva kuti izvi ndinoita izvi handiite, ende zvinobva zvatokudzidzisa kuti ma friends ari kupinda museka umango macho ndeapi, because unenge wagara watoseta ma boundaries. And then maybe pa issue yekuti tataura kuti freedom inobringa responsibility. Kune umwe anogona kunge atouya ipapo but overwhelmed with the freedom. How do you help someone ari kuti uva overwhelmed with this freedom, newly found freedom? Okay, I think it goes to issue for your friends. Like your friends will help you be a better person when you get to university. So just try and make the right type of friends.
Those are the people who help you to grow. Those are the people who mold you into a better person. And as you see vamwe vanhu vachiita zvimwe zvinhu vachiita that responsibility anenge ainayo, you learn from them. And then you also learn, oh, okay, so I need to do this. Oh, okay, fine, pamari andapiwa I need to buy sipo yekugeza. Mumwe munhu haatoziziva izvozvo. But as you see people doing it, learn from them. Zvinhu zvakangonaka. That's what I think. All right, any last words? Yes, I think another important thing, maybe on a Christian perspective, most of us for a very long time, maybe you will be Adventist, not because you're actually Adventist, but because your parent is Adventist. And when you shift, like Tari was saying, church, there's no one pushing you to go. And what will happen? You won't go. Because no one is pushing you. So I think what's important, is actually establishing your own personal relationship with God, beyond your parents, beyond your family, because now you're alone, and it will actually guide Shanungo Chita, because you'll be knowing good, okay, my parent isn't watching me, but God is watching, and it will guide you. So establishing a personal relationship with God zvakanyanyokosha zvinokubatsira zvinokupa mabearing ari proper ekunyatsoziva kuti this type of friendship iyaite this type izvi zvese zvinokwanisa ende zvinokupa boldness to say no to ungodliness inenge zvese zvinenge zvichiitika unokwanisa kuona kuti izvi nyange vachienjoya zvavo but this is not the kind of life that I want for myself. Yes, maybe. Okay, so I wanted to comment on what you're saying with a text from Daniel chapter 1 verse 8. Daniel purposed in his heart not to defile himself. So parikuburiswa point number 1 assertiveness, and then parikuburiswa yema friends association, and parikuburiswa kuti Daniel was a God-fearing young person, and so Daniel in this text, and Daniel, thank God, Daniel angari mu Babylon, a foreign land. Sake susu kana tiri kuma universities mama sezva matoti pama muchikura maitonzo nzima kwenda ku Babylon, and of which Martin Luther says that universities are going to be hell gates kuti vanhu vachange vachitoenda kugena through my universities. So ukagadzirisa panyaya relationship with God like Daniel, panyaya relationship with your friends like Daniel, panyaya assertiveness like Daniel, you will be home and dry. I think mwari vachitibatsira vana vedu vanokwanisa kusurvive kuma university. Tinavo vana vari panapa variko kuma university ikoko, asi they are able kutoona kuti izvi zvakashata izvi handite, and also vabereki tichiita rupandero rwedu kungosiya mwana achienda asina kureceive proper guidance. Pamwe kune vabereki vanobva kutoti ivo nekuti havana kuenda kuuniversity mwana ndiye akutoremekedzwa kunzi ndeye kuuniversity zvekuti amuchamupe guidance iri proper, kana makutofunga kuti mwana anoziva zvese nekuti ari kuuniversity anenge achitoda guidance iyo yakakosha, ene iyo yekutoti mari munhu ngaapiwe mari dzinoenderana nezviri kudiwa ikoko, zvekungoti ndabhadhara school fees womutumira mwana $20 haina zvairi kukwana parent yake yemwedzi iwo chikafu haikwandi. Izvozvo zvinobva zvaita kuti vana vave exposed kuzvinhu zvakaipa zvakashata zviri kuitika kumayunivhesiti. Hamuna kutaura nyaya imwe yezvemanjuzu zviriko here kumayunivhesiti? Yes, zviriko especially through maparties anga achitaurwa nyaya yekusada kusaririra. Ukanzi kune all white party, you go there, and the bad part of it is they don't tell you what they are doing. They will be just initiating you unknowingly kuti kwatiri kuenda uko kutori nemarituals akunoitwa maybe during muchitofara kana kuita sei, and pane something chikuva celebrated, and zvine zviri highly spiritual. Zvakuti next time zvine zvaitonge you're addicted to those things. Next time unenge wakutoita kutobvunza kuti amuna imwe party here, and then by so doing saka nyaya inongodzoka pana Genesis zvekuti Eva ana kudya muchero, ana utanga nekudya muchero akatanga nekuentertain the serpent. So if you entertain those people by entertaining them bit by bit, you will be initiated nezvinhu zvipi izvozvo.
Then I want to comment not on Majuzu specifically because this was just a story and I for Mares. Like there is a danger you don't know a person mangopiwa room mutongori babo. So this girl was saying she was so very frustrated from the phone calls anonzwa roommate wake vari like anoratidza kuti munhu anoshandisa mushonga but islay queen like munhu wewe kuti she's handisi kutajara kuti vanhu vakangodaro kudaro vanoita zvemushonga but she's on point. So yeah, I really didn't think that she can do zvakadaro but antaura nyaya dzemajuju kuti ndazouraya ndazoenda nehuku ndikanouraya chichichi ropa racho ndikazodai. So iye manje your concern was now like we went for a camp. When we went for that camp and then she said your roommate called, then she said roommate, I'm really sorry, I've just moved your things a little bit. Then it's fine. Then when she come back, everything was changed, like everything. So she was scared. She had to call, where is my laptop charger? No, it's there, it's somewhere there. Where is my something? Where she has changed everything. So I imagine like fear you could this person don't know. And what was he busy doing? Like so you might find good. Yeah, university exposed you to a lot of things. And as my peers were saying, Kuti, we really need the connection with God. Sometimes you don't know and Satanism is it's peak. Mishonga manjuziwa yaya, spiritualism is everywhere. And if you are not strong enough, really you can find yourself in the realms of the devil doing all sorts of things. Saka Mwari ngavatibatsire sevabereki ngatitore nguva yekunamatira vana vedu vari kumakoleji vari kumayunivhesiti. Zvinhu zvakawanda zvavari kusangana nazvo zvinotongoda protection inobva kuna Mwari. Zvinotongoda kuti Mwari badzi ava protecte because zvinhu zvavano content with zvavanenge vasangana nazvo zvakanyanya. Maybe let me ask Ellen to pray for us. Okay. To our Father in heaven, we thank you for the session that we had. Discuss. We pray that this will assist someone who is going through my challenges, and we also pray Kuti, this will impact in someone's life, and also help us Kuti, particularly university, help us that we may be able to live our lives according to your will. And also, even our parents, help them, Lord, that they may engage with us so that a team, a power gap between parents and children. Father, we pray for all this in Jesus' name. Amen. Amen. Vakomana musache kufama Jesu iye anoda vauye kwari ati vakomana musache kufama Jesu iye anoda vauye kwari tarira toyenda ikoko kudenga vasikana usachke kufamba Jesu iye anoda vauye kwari ati vasikana usachke kufamba Jesu iye anoda vauye kwari tarira toyenda ikoko kunenga vana mai musa
satye kufamba na Jesu iye anodana vazhinji vauye kwari emi vana baba musatye kufamba na Jesu iye anodana vazhinji vauye kwari tarira toyenda ikoko kudenga iwo sasare ikoko kudenga tese toyenda ikoko kudenga